from Montreal. That was Rushnichok from many years ago, a traditional Ukrainian folk song called Komarek. Translates as The Wedding of the Mosquito and the Fly. Quite a story behind that song. Добрий вечір, добрий день, шановні радіослухачі, та вітаю вас всіх на радіопередачу «Наш Холос» радіо українського коріння, яка подається вам сьогодні, так як і кожній середа на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Nanaimo. При мікрофоні Павліна Макворі. Разом зі мною є в студіях Оксана Побережник. Вітаю вас. Hello. Привіт, Валентина. Нарешті ми разом вирішили об'єднати наші 2 години, і сьогоднішній формат передачі буде особливий. Крім того, що ми двоє будемо вести зараз з 11 години цю передачу, ми маємо для вас ще сюрприз на останні півгодини з 12:30 до 1:00. І от недаремно ми вибрали першу пісню від групи «Рушничок». А який сюрприз, ми поговоримо дещо пізніше. Oksana Poverezhnik from the hour 12 to 1, and she's now going to be with us from 11 till 12:30, and we're going to be doing a little bit of half Napil. We've got a little more Ukrainian injection now in this time slot, and there'll still be a little bit of English for the Ukrainian impaired from me. And this is going to be kind of an experimental program. We're just going to wing it today and see how we roll. Please bear with us as we kind of get used to sharing a studio. We haven't done this before. Once. It was my first time. Probably we talked together and then we did separate. Yeah. I think, I brought you on to introduce you to listeners and then gave you a whole hour. And boy, did you ever do well. And from today, we will do together. Yes, from today, we'll do together. And you certainly got your feet wet very well. And you know what? It's almost 4 years you've been with us on Nash Holos. Great. Here in Nanaimo, yes. So we're coming to you here on CHLY 101.7 FM as usual. And we'll be with you for the next hour and a half. And as Oksana was saying, that we've got a little bit of a surprise for you because we are introducing someone else into the mix. And he'll be doing his debut program today at 12:30. His show is called Nasha Kasha, and it is a spoken word program in English. And he does great stories about Ukrainian community, interesting interviews, and he finds the most incredible stories of things going on in the Ukrainian community across Canada and elsewhere in the world. So stay tuned for that at 12:30. We're also going to have an interview that Oksana did with Stefan back in, when was that? Це було влітку цього літа. Last summer? Так, last summer. Цього літа ми спілкувалися з Степаном Мандрусяком. Якраз він розповів дещо про себе. Для мене це було величезним відкриттям, що він був одним з солістів хору «Рушничок». Yeah. And this is Stefan's background. Well, he was a broadcaster, a professional broadcaster. He worked for CBC, CTV for many years and did other stuff as well. And he also was part of a band. He was a drummer in this band, Rushnichok, which opened this show. And we'll be bringing you a little bit more of the music, as well as Oksana's interview will be in Ukrainian at the top of the hour at 12 o'clock. But we'll bring him on fairly soon to speak to us in English for the Ukrainian impaired. So we know a little bit about his background. The group Rushnichok was like one of the top polka bands in Canada back in the 70s and 80s. They did about 5 LPs, and they were well known across Canada. And many new polka bands, younger polka bands, took them as kind of their mentors and imitated their style. So we're going to get on then with our program. We've got that interview, and we've got a book review. And we've got a recipe, and we've got great Ukrainian music. Oksana has chosen some music, so why don't you tell us what's coming up next? Наступна наша композиція буде від Романа Гринєва. Це є відомий бандурист, напевно, один з найвідоміших бандуристів в Україні, Роман Гринєв, і його твір «Пам'яті Небесної Сотні».
And a famous Ukrainian bandurist by the name of Roman Hreniev. He's a well-known performer as well. He actually builds them. He composes music for it, and very well known in Ukraine. And of course, the bandura is Ukraine's national instrument. That song was a suite that was that he created in memory of the heavenly hundreds. That refers to the first hundred, I guess, that the name refers to the first 100 who died in the Maidan at the start of the war in Ukraine. That was Maidan Nezalezhnosti, the independent square in Kyiv, where the unrest started. And of course, the war has been ongoing now for about, 6 years now, Oksana, right? Так, це 6 років вже минуло з того часу, я пригадую ті дні. Почалося кінець грудня, і якраз от весь західний світ готувався до святкування Різдва, а в нас настрій був зовсім не святковий. Я пам'ятаю, наскільки це трагічно, наскільки це важко було спостерігати за цими всіма подіями, що привели якраз до сутички на Майдані. І то ці дні якраз відбулося день народження моєї доньки, і досить... А ми в цей час, замість того, щоб святкувати день народження, ми сиділи, всі слідкували за новинами, і нам було дуже важко дізнаватися імена. Серед них був ровесник моєї доньки, якраз 17 років, хлопчині з сусідньої школи. Це була така трагедія, що неможливо було просто уявити, що от хлопчина, якого ми там бачили в Україні, і раз його вже немає. І це так справді, ці перші дні це було настільки жахливо. Звичайно, далі нічого не покращилось, тому що далі були втрати. До Небесної Сотні вже причислено не тільки цих людей, які загинули в перші дні, а й людей, які боролися за незалежність, за свободу і наступні дні. І от список поповнюється, на жаль, не закінчилася ще ця біда в Україні. І тому хочемо побажати всім, хто причесний до рішення цих проблем, розуму і розумного якогось зважливого рішення, так само багатьом діячам, музикантам бути досить уважними до людей, які воювали, тому що дуже багато є спекуляцій на тему війни, і, можливо, деякі музиканти хочуть більше звернути увагу слухачів, але тим самим вони настільки сильно б'ють по емоціях цих людей, які вже побачили, що це війна, які відчули на своїй шкурі. Ось останній випадок, я не хочу називати музикантів, тому що це явище досить поширене на концертах на збір грошей для воїнів. Вони використовують, багато хто, точніше, використовує уривки з боїв, і люди, які справді відчули ці бої, вони вертаються в цю свою трагедію і досить довгий час не можуть далі заспокоїтись, відійти. Це настільки важко чути розповіді від людей, які справді це пережили і які можуть сказати кілька слів, багато таки не говорять ще. І тому ще мусить пройти, певно, дуже багато часу, щоб люди нарешті трошки заспокоїлись і змогли нарешті повернутися лицем до тої трагедії, в яку вони попали в свій час, будучи на фронті. So the music really helps Ukrainian people kind of cope with the war, is what you're saying? Kind of that, but sometimes over. And sometimes people not ready to, didn't have enough psychologist help and therapist help. There's a lot of PTSD. Yes, yeah. They have a lot of still trauma, suffer from trauma, and it will take a lot of time to recover. Well, the music isn't full therapy, but at least it probably helps a little bit. Yes, that's true. That's why we choose Roman Hreniev Bandura. It's very calming music and bring us to think about life, about everything in the world. А наступна пісня, яку ми вам хочемо запропонувати, теж пісня для роздумів на слова Тараса Шевченка від гурту «Кому вниз». Пісня називається «Суботів», і назва цієї поеми, розповіді цієї поеми пов'язана з подіями часів Богдана Хмельницького. І наскільки ви знаєте історію
про події, які відбулися за часів Богдана Хмельницького. І тому якраз оця пісня, якраз слова Шевченка змушують нас усіх задуматися. Практично 200 років минає, а проблеми залишаються тими ж самими. Отже, гурт «Кому вниз». Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України широка, глибока. Ото церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що застріли все шукрали, могили ще розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе желають, щось затрути не находять. Отак то, Богдане, залапасти в'язів Богу сироту крайну. За те ж тобі такий дяка, церкову домовину, нема кому полагодить надію країні. Та полякам може й справді, нехай так і буде, так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церкова домовина розвалиться з-під неї, стане Україна і розвіється на волі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольні чи діти, і помоляться на волі, невольні чи діти, і помоляться на волі, невольні чи діти, і помоляться.
very popular group from Ukraine called Komuvnez. They do a lot of patriotic music done in a very modern style, as you've just heard. One of my favorites that they do is Povstanets, which means freedom fighter. And we've played it here on the show before. Hopefully we'll get more from Komuvnez and some of their stories. Now, this song, as Oksana was explaining what this song is about, also on a war theme, and it's basically the roots of the war that's going on now. It goes back several centuries to 1654 when Bogdan Khmelnytsky signed that fateful agreement with Russia, and ever since then, Russia has been oppressing Ukraine. And those words were written by Ukraine's national bard Taras Shevchenko. The song is called Subotio. We're going to go on to another song, and this is from the Orange Revolution. It was Orange Revolution, Oksana? Oh, it was Yushchenko time, if you remember this. So that was Якщо ви пам'ятаєте. So that's the Orange Revolution. So that's Так, going back to about 2004. Це ж перед Януковичем, перед проблемами, які призвели до Майдану, звичайно. Це був черговий виток, можна сказати, становлення свідомості українського суспільства. Майдан був наступним витком, і зараз таки спостерігається. Не знаю, спад, не спад. Мені важко судити на відстані, але от пісня, вона досить актуальна. Від Марійки Бурмаки «Не бійся жити». Зовсім сама, і коли вже здається, світла нема, коли небо твоє на колір чужим стає, ти б виводила лінії знов на руці, пізнавала б надію в кожній митці, малювала б на склі вогонь і розбила б скло. Не бійся жити, світ для того, щоб любити сонце. Пішов по межі, тільки знай, ніхто тобі не чужий, і рука у руці назавжди твоє тепло. І не можеш тепер лишитися там, де читаєш мої слова по губам, повертає тебе назад моя любов. Не бійся жити, світ для того, щоб любити сонце. На дотик, як спала, навіть на звук, ти вже майже летиш, відкрите вікно давно. Розбивається ніч, ламається час, ти гасила вогонь, не згасне свіча, і не бійся, любов тепер береже тебе. Не бійся жити, світ для того, щоб любити сонце, дощ і вітер. Світ для того, щоб любити сонце, дощ і
Ви слухаєте радіопрограму «Наш Холос» радіо українського коріння, котра подається вам на хвилі CHLY 1017 FM у місті Nanaimo. This is Nash Holos, Ukrainian Roots Radio, coming to you live on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Up next, from the Nash Holos audio archives, Ukrainian food flair. Hello. The abundance of honey in Ukraine inspired cooks to experiment with honey baking in the past when sugar was not known. Remember, all honey cakes and honey cookies require a few days to ripen so the flavors develop. In the following recipe for chocolate honey cake, a blend of honey and chocolate makes this cake rich, tender moist, flavorful, and fine-textured. You'll need the following ingredients: 3 ounces or squares of unsweetened chocolate, melted, 2/3 cup honey, liquid, 1 3/4 cup sifted cake flour, 1 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt, 1/2 cup butter, 2/3 cup sugar, 1 teaspoon vanilla, 2 eggs, and 2/3 cup sour milk or buttermilk. Melt the chocolate, add the honey, and blend well. Cool to lukewarm. Sift the flour, baking powder, baking soda, and salt. Cream the butter and sugar until light and fluffy. Stir in the vanilla and beat eggs in one at a time. Blend in the chocolate-honey mixture. Add in the flour alternately with the sour milk or buttermilk, a small amount at a time. Butter an 8 by 8-inch baking pan and bake at 350 degrees Fahrenheit for 20 minutes. Lower the temperature to 325 degrees Fahrenheit to avoid burning and bake another 20 minutes or until done when tested. You could serve this cake simply topped with a layer of raspberry preserves and sprinkled with chocolate shavings or topped with chocolate icing. Enjoy! It's Ukrainian. This has been Ukrainian Food Flair from the Nash Holos audio archives. And how on earth would I have known, Oksana, that honey cake is your daughter's very favorite cake, and it is her birthday coming up? Так, Serendipity. How did that happen? так, справді, медовий торт – це є найулюбленіший торт, напевно, усієї нашої сім'ї і, напевно, усіх тернополян, тому що і мої друзі, які теж приїхали сюди в Канаду з Тернополя, на кожне свято готують медовий торт. Рецептів є надзвичайно багато. І ось найулюбленіший рецепт моєї доньки якраз прийшов від моєї бабусі. Тобто це був моєї бабусі улюблений торт, це був наш сімейний. Моя мама мала дещо інакший рецепт, але тим не менше ми робили і такий, і ще інших там сусідів рецепти. Деякі відмінності в варіаціях. Отже, медовий торт, якщо ви зробите медовий торт, ви отримаєте купу задоволення від цього торта. А наступна наша пісня, нова пісня від Олександра Пономарьова, присвячується усім батькам, які мають донечок. Пісня так і називається «Доня». Така не схожа на усіх, вірвалася ти відверто в серце, і перші кроки
пам'ятаю їх, змінилися годинами в люстерці. Згадай, в дитинстві малювала ти, а я дивився на схожі руки. Загадав, щасливою була, щоб ти. Загадав у тиші скутій. Загадав у тиші скутій. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною. Доню, доню, тебе відпускаю в життя, і нехай в твоїм домі любов назавжди моя буде з тобою. Пробач, іноді не розумів, не помічав, як очі ці сумують, і деколи не вистачало слів тобі сказати, як люблю я. Згадай, в дитинстві засинала ти, у посмішці сховавши сонце, а я молив, щоб Бог оберігав завжди на твоїй стежці і в дорозі, на твоїй стежці і в дорозі. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною. Доню, доню, тебе відпускаю в життя, і нехай в твоїм домі любов назавжди моя буде з тобою. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною. Доню, доню, тебе відпускаю в життя, і нехай в твоїм домі любов назавжди моя буде з тобою. Любов назавжди моя буде з тобою. Welcome to Knižka Corner, book reviews by Myra Junik, Ukrainian stories in English. In this edition of Knižka Corner, we will be discussing Sandra Simchuk's book on the internment of Ukrainians in Canada, The Stories We're Not Told, Canada's First World War internment camps. From 1914 to 1920, thousands of individuals who had immigrated to Canada from the Austro-Hungarian Empire, Germany, and the Ottoman Empire were unjustly imprisoned as enemy aliens. Many of them were Ukrainian. In The Stories We're Not Told, Canada's First World War internment camps, Sandra Simchuk combines her exquisite photography with historical documents, cultural theory,
and poignant personal testimony from internees and their descendants. Simchuk helps readers understand the social and emotional effects of these tragic events. In her preface, Simchuk tells readers, "We are learning the important work of listening and speaking truthfully across cultures. Today's fears for security in the world stir memories and experiences of racism, paranoia, and distrust of new immigrants." The first chapter, Learning from the Past, examines the historical events: Ukrainian immigration to Canada in the early 1900s, the War Measures Act of August 19, 1914, and the call for the creation of internment camps for enemy aliens. Internment camps became a government-sanctioned method to imprison those falsely accused of being dangerous enemy aliens. These prisoners were held in over 24 different camps all across Canada. The first camps to be open were at Montreal and Kingston. By the end of September 1914, Winnipeg, Halifax, Nanaimo, Brandon, and Lethbridge were also sites of internment. Women and children were held in Vernon and Spirit Lake, which opened in the cold month of January. Chapter 2, Standing Where the Internees Stood, is an eye-opening photographic look at the current state of internment camp locations across Canada. Readers will be shocked to find out that there were 24 such camps in both urban locations such as Toronto, Kingston, Winnipeg, Montreal, and Nanaimo, as well as isolated camps such as Spirit Lake and Banff Castle Mountain. Perhaps the most powerful chapter in this book is Stories from Internees and Descendants, which is dedicated to the personal testimony of internees and their descendants. Mary Bayrak, who was born in the Spirit Lake internment camp, remembers how she felt. "I thought it was a terrible thing to be in a camp. We thought it was for doing something wrong. I just never told anybody about it." Many accounts describe the feelings of shame, guilt, injustice, and anger which internees and their families experienced. Most families kept these experiences a secret, which contributed to the lack of knowledge of Canadians about these internment camps. Sandra Simchuk's book is a major step in addressing internment secrets kept by the Ukrainian Canadian community for generations. Marshall Forchuk, son of Yurko Forchuk, who was interned in Jasper, Alberta, reveals that his father kept his internment a secret for most of his life. Being detained, being jailed, can never be a happy experience, but being detained, losing everything you've got, and not knowing why, except the fact that you know that you did not do anything wrong. My dad didn't do anything wrong. He lost his homestead. He lost everything he had there. While Simchuk's book is not a scholarly examination of internment camps, the inclusion of personal accounts, historical documents, and photographs, both current and historical, makes it a groundbreaking work in the history of Canada's First World War internment camps. Her insightful commentary makes connections between Canada's treatment of its Indigenous peoples and later Canada's treatment of Japanese Canadians during World War II, to the internment of Ukrainians during World War I. Simchuk tells readers, "For democracy and the protection of human rights to have meaning across cultures in Canada, it is important that these stories register, be accepted, and become a part of comprehending the roles that race and immigration have played in the building of the nation." Sandra Simchuk was born in Meadow Lake, Saskatchewan, and now lives in Vancouver, where she taught at Emily Carr University of Art and Design.
She is a Ukrainian-Canadian photographer and video artist who worked collaboratively for 15 years with her late husband, James Nicholas, Rock Cree actor and orator. In 1973, she was one of the co-founders of the Photographers Gallery, an artist-run gallery in Saskatoon. Her work has been exhibited in galleries across the world, such as the Museum of Contemporary Photography in Ottawa, the Museum of Modern Art in New York, Photofis in Scotland, and the Museo d'Art Contemporain in Spain. Sandra won the Governor General's Award in Visual and Media Arts in 2018. The Stories Were Not Told combines Sandra's unique storytelling skills with photographs and historical documents. This book is necessary reading for anyone interested in Ukrainian-Canadian history and the internment during the First World War. The Stories Were Not Told is available at Chapters Indigo and Amazon. Thanks, Myra. Join us again soon for another edition of Knižka Corner, book reviews by Myra Junik, here on Nash Holos Ukrainian Roots Radio. It was Olesya Mala with a song called Zahrajte mi hushli. And Oksana, you got a story about this song. Це є лемківська пісня. Олеся Мала живе в Тернополі, і вона є подружкою моєї доньки. Тобто вона є донькою моєї подружки. Ми дружимо з сім'ями, наші чоловіки разом працюють. So you were friends with her? Так, це є, по суті, ми бачили цю дівчинку від буквально першого дня її народження. Вона дуже талановита співачка, зараз їй
майже 20 років, а от пісню виконала, коли їй було років 12-13. Оце от дитина, настільки професійно. Вони всі лемки і досить добре підтримують лемківські традиції у своїй родині. So she was kind of a Lemko version of Brenda Lee, wasn't she? She was 12 or 13. That's some big voice. Так. Ще одна наша юна співачка, так от юна зірка, тому що вона буквально от вчиться в музичному училищі, і вона ще є студенткою. Я їй бажаю великих успіхів на сцені. А далі у нас урок української мови. І поговоримо ми про слово «каша». Ми згадаємо деякі фразеологізми. Ось, наприклад, ми всі добре знаємо, що кашу варити, напевно, найлегше. Тому в українській мові ще це такий давній вислів, з ним каші не звариш. Означає, що з цією людиною неможливо робити ніякі справи, навіть каші. Англійською це буде звучати? Мені сказати? Окей. You cannot do anything with this person because this person cannot make simple kasha, simple oatmeal. So we're talking about a proverb here, and Oksana has found, because we're introducing Stefan Andrusiak with Nasha Kasha, and we've played a few songs by Rushnachuk, and it's on our minds a lot today. So Oksana has preempted my proverb that I brought, and she decided to look for some on the theme of kasha. And so say this proverb in Ukrainian. З ним каші не звариш. Means person, you cannot make things. You cannot do anything with this person. So the actual translation, the literal translation is, you can't cook kasha with this person. Yes. And kasha is like a porridge. It's a simple, like... Simplest food. Yeah. So if you can't cook kasha with this person, then basically the person's useless, right? Absolutely. Okay. So that's our proverb of the week. Say it again. З ним каші не звариш. Another one, it's about young person who doesn't have enough skills or doesn't have enough experience. Мало каші їв. Means... Oh, he ate it poorly. He didn't eat it well, or not enough. Not enough. Not enough. Ah, okay. So he needs to eat more kasha. Yes. So he's kind of a weakling, in other words. So yes. Beef it up, buddy. Okay. Also, one more proverb: заварив кашу means person who makes trouble. Oh no. So say it again. Заварив кашу. That's it. Just person made trouble. But it's like very hard to solve the trouble. Okay, so kasha is the euphemism for trouble here in this one. Okay, you have more, I see. Yes. Розхльобувати кашу means try to work hard to solve the issue, to solve the trouble. Okay, so try harder, in other words? Yes. Who made so bad oatmeal, who made so bad kasha, this group should eat this because nothing more. Okay, so those are some great kasha proverbs. Thanks for sharing. You have any more yet before we wrap things up? No? Okay. No. Well, it's add one more. Okay. We called, if we have, we don't keep our thoughts very clear, and actually we don't keep thoughts. We say kasha в голові. Mix of thoughts. Oh, so you've muddled head. Absolutely. Okay. Super. Well, that's awesome. So thanks so much, Oksana, for agreeing to co-host the show with me. It has been a hoot, and I think it's going to be a lot of fun going forward. We had a few little hiccups, but that's to be expected. Це таке жартівливе представлення нашої наступної години. That's right. Yeah. So we'll have a lot of fun in the next hour. We've got a pre-recorded interview that you did with Stefan Andrusiak, з паном Стефаном Андрусяком. Yeah, and a couple of Rushnachuk songs, and then we'll be right into Nasha Kasha with Stefan Andrusiak. So that's coming up. We're going to be doing news at the top of the hour as well. And I guess we've got a few minutes left before this show wraps up. So a reminder that you are listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM. And we will be back next Wednesday at 11 o'clock live in the studio, hopefully. До зустрічі! До зустрічі.
So in between broadcasts, make sure that you visit us online at our website, www.nashholos.com, and that's where you'll find the podcast feed, as well as audio archives and other information about the show. And also you can find the Nash Holos podcast on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, followed by Wellness Wednesday. Actually, no, stay tuned next for the news. And then another half-hour interview with Stefan Andrusiak, then Nasha Kasha, followed by Wellness Wednesday at 1 o'clock to learn how to be healthy naturally. So, I'm Pavlina. І Оксана, дякую вам, до зустрічі. До зустрічі. Ми не прощаємося, залишайтеся з нами, а лише запропонуємо вам ще одну пісню. Гарматним димом розкатилися луни, і вітер степами гуде. Літає мозок і кружляє тютюник на Київ йде. Тютюник на Київ йде. Коні синього дону, самі нап'ємося з Дніпра. У Києві ворог і шаху колони, героїв чекає сестра. Героїв чекає сестра. Тримайтесь, герої, за нами святий Юрій, тяжким нерівним бою, послав нас тобою, гей, Симон Петлюра, бороти за матір свою. Бороти за матір свою. Нерівнім бою потремтіли гармати, і кулі степами прогули. Походу відплакали мати, що як грізний вихор пройшли. Що як грізний вихор пройшли. Ей, прийде пора і година розплати, для ворога нагло впаде. З мільйонами стане під Київ карати, тютюник Сибіру прийде. Тютюник Сибіру прийде. Тютюник Сибіру прийде. Привit. This is Pavlina, and I hope you enjoyed this edition of the show. If you're not yet a Patreon supporter, I hope I can convince you to become one today, with the digital equivalent of a cup of coffee once or twice a month. Or if you're feeling really generous and can afford it, maybe even a snack or a meal. There's an option for every budget. What does becoming a Patreon donor get you besides the good feeling that comes with knowing you're supporting a good cause? Well, I'm hoping you'll also become a part of the show itself by providing story ideas and connecting with Ukrainian artists and artisans looking for free publicity, as well as providing feedback to help Oksana and me improve the show, create cool swag to promote it, and swap ideas on how to promote Ukrainian culture in between broadcasts and podcasts. Your contribution will also help to preserve a well-established on-air and online venue and ensure that future generations will be able to enjoy the music and other Nash Holos programming that you currently do. If you're ambivalent about Patreon but would still like to donate or contribute ideas to the show, please send an email via the contact page on our website.
To become a Patreon supporter, just go to www.patreon.com and search for Nash Holos. That's patron with an E, spelled Patreon. Or go to www.nashholos.com and click on the orange Patreon button on any page there. It'll take you to our page where you can choose your level of support. Thank you for listening and for your support. Щиро дякую.